My dear friends in Christ, today I will like us to deal with the question: are there strategies to overcome temptation? Gịnị before I na-akpọ temptation? Temptation bụkwa ọnwụnwa. Mana m na-like ịkpọ temptation obiridike aka n'ala. Ọ ya ka anyị ga-eji ghọta ya ọfụma. So that temptation is not just about sinning against God. It is also about ịchụ afa. Like dike, nnukwu mmadụ, oke mmadụ nọ n'oke ọkwa. Ọ nọkọta ihe ọ bụ ebuli o mesi onwe up through a certain mistake that is avoidable. Ọ ya bụ temptation anyị na-ekwu okwu maka ya n'ụbọchị nke taa. Ịda wunyere analogụ bụ ogoli ihe iji ama mma. The next thing bụ na mmadụ abụọ. So, o wee dị mkpa na tata na anyị nekwuru n'anya kedu ka a ga-esi welu mee ihe gbasalụ ọnwụnwa na-adị na-adakwasị ma nwoke dị anụ, ma nwaanyị dị anụ, ma nnekwu mmadụ dị anụ, ma obere mmadụ dị anụ. Ihe mbụ anyị ga-ene anya bụ na the easiest way to deal with temptation and overcome temptation is to identify the temptation early enough and deal with it at that early time. Na ndị Igbo si na ọ bụrụ na akwụkwọ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ụkwụ na ọ na-aka mfe karịa ịhapụ ya ka ọ gbagote chọwazie iri onye ahụ erie before mebe zọbazi onwe gị, enwere ike mazọzi onwe gị. Kedu ihe anyị ga-ebu ụzọ chọpụta na ọ bụrụ na ekwu okwu ihe gbasara temptation? Ihe mbụ bụ na o nwere ihe na-ebute temptation, fertile ground. Fertile ground nwere temptation nwere fertile ground. Unu hụrụ agụụ, oke agụụ na-ebute temptation. O nwere ike ịbụ agụụ nri, o nwere ike ịbụ agụụ ego, o nwere ike ịbụ agụụ power. Agụụ ọbụla nwere ike ibutere mmadụ temptation. Ịhụ n'ihe ọgụ nke izi agụụ n'anyị ụbọchị nke tata. Ihe ọzọ anyị fụrụ bụ na Jesu Kristi jere o were buchara ọnụ 40 days and 40 nights. Then nnukwu agụụ jide ozugbo nke ekwensu ji were bịa si aka biko turn this stone into bread. There is no problem with turning stone into bread, but there is problem with changing the rules, using a shortcut or selfishly adjusting the rule in order to suit your selfish end. This is where agụụ na-abịa. Agụụ ego ma ọ bụ agụụ power. E wee si Jesu Kristi ngwanụ jos ọ bụrụ na isegbu ha nọ n'ozugbo enye gị ihe niile, nye gị power, nye gị everything. Ife niile ndị a bụ ife na-ebute temptation or fertile ground. So mgbe ọbụla ị bịa mmemme oke agụụ, be careful that temptation is lurking around the corner. Ịbịakwa ihe ọzọkwa na-ebutekwa temptation bụkwa ike ọgwụgwụ, either physically na ike gwụrụ, ma ọ bụ na psychologically na ike gwụrụ, ma ọ bụ na spiritually na ike gwụrụ. Onye ike gwụrụ na obey the rules, that is the tendency, because you're already tired. Ọ bụrụ na ọmụnwa bụ onye na-ene exam, a na-ene oral exam, ihe m ga-eme bụ ka ntinye onwe, ọ bụrụ na m ga-eji aka ntinye onwe m ga-achị tinye onwe m na nke ikpeazụ, because ebido dị oral exam, ndị nkụzi ga-enwe nnukwute power na-ajụ ike ajụjụ na mbido, mana anaghị abịa towards the end, ike ọgwụgwụ abịago, and then the question they will ask will now be smaller. You see, and you cannot remove this fact that there is a limit to which human beings can go. Then you can become tired, and then the work can overwhelm you. But it's not only about physical tiredness. The psychological tiredness is even worse because it goes with it an emotional turmoil. Now, somebody who is suffering from acute grief, acute loneliness, acute anger, acute insecurity, onye ahụ nọkwa na danger of temptation.
because na ihe ndị a niile bụ ike ọgwụgwụ ka ọ bụ. Psychologically you are weak. In fact, that is even worse than physical tiredness, because physical tiredness, that one will be over. But psychological tiredness, it takes time to enter, and it is even difficult to know when you are psychologically tired, unless you know any or format. But you must be on the lookout. When you are psychologically tired, then it is time to seek solution to your psychological tiredness, to find a way of revamping yourself. Part of that tiredness is also like in a situation maybe in a group, then for one reason or the other, a way to outside the group, he wants the support of the group, then it becomes the kind of pressure to do what they are doing, which may be against what you believe in. That is also a kind of tiredness, a kind of psychological weighing down of someone. Now, in the spiritual weighing down, it happens to everybody. And acquire spiritual dryness. Like boy ruo ọgbajuo dọrọ ibido doubt ba ma Chineke ọnọzikwa. That is spiritual dryness. Now, the problem with spiritual dryness bụ na ọbịa otinye doubt n'ime. And by the way, doubt bụ a necessary ingredient. Now, like when it comes to temptation comes in 3 phases. First of all, it will come as an attack. The idea will come. Then number 2, you will nurture the idea, and then finally you will execute the idea. Now, look at what the devil does. The devil can put doubt inside your mind. Doubt about your own capability, doubt about the other person's fidelity, doubt about God's fidelity, doubt about the system workability. So when there is an extensive doubt or fear, if that na onye was in the brink of following a negative thought, which will end up onye ahụ ijezime ife na okwesịrọ ime, ọya bụ onye ahụ ebie dike aka n'ala based on what? Doubt. But believe me again, this doubt thing is dicey. It's quite dicey, because doubt in itself is also good, because there is a way doubt ga-eji wee bịa in your life. It becomes a saving grace, because all Chineke na-etinye doubt n'ime mmadụ nwere ike ka eme ihe a, then the doubt abata n'ime iwe jụwa sị ihe a dịka achọrọ ime kedu ebe ọ na-lead. That one is a positive doubt. Now, we are not condemning doubt. Doubt is good. Doubt is very good, because it helps the individual also. But then the question is, how do you discern the doubt that is going to help you to increase your faith, and then the doubt that is going to help to disorganize you and to make you to do negative things? All easy, but all difficult at the same time. The normal doubt increases your faith, because the doubt is related to your belief in God, to your belief in the system. Oh, this direction in Aga is necessarily departing. Every other one is like this. Why is this one like this? It creates a doubt, but it's a positive doubt, and it is targeting something. But then, if you doubt ungozo no do can fear. If you fear, but an undefined attitude, you are not really sure of the object of the fear, and often the idea of that doubt is to make you to stop trusting, not to trust. It makes you to stop trusting your friend, to stop trusting your partner, to stop trusting yourself, to stop trusting God.
that one is a dangerous doubt. Mgbe mmadụ ga na-akọrọ ya akụkọ maka mmadụ na-destroy onye ahụ, in fact na nwere ike identify to be able to be sure. Then the person gives you a general idea. Hey, na onye a ji egbugbu, na onye a chọrọ ime nke ọzọ, na onye nke a chọrọ ime nke ọzọ. The person is imputing fear into your life, and it's putting doubt. You begin to doubt. You begin to doubt the sincerity of this person, and you begin to have problem, and you begin to doubt the sincerity of the system. You begin to doubt whether the system can actually catch you. And if in the case of Adam and Eve, Ekwensu sịrị Eve na eziokwu na Chineke so unu eri n'osisi ọbụla dị ebe a. He created the doubt intentionally. But then the woman did not go identify the thing behind that question. And so now as you should see now the moment you you will become as wise as God, not having knowledge of good and evil. That is doubt. That is the negative doubt that destroys faith. But then, my dear friends in Christ, it is not always easy to have a clear distinction between a doubt that is leading unto faith and a doubt that is leading unto temptation. But of course, if you are careful enough, you should be able to know. And when such doubt begins to come, be careful. Know that it's the temptation that is coming. There is a principle that says, "Tamquam fugit." Ome like this, gin also maybe. Kegali ime ihe ga-ebigo nwa dike aka na udo dị n'ụlọ.